ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ವಿವರ ನೀಡಿದ ಸಿಐ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬಾಷ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮಡ್ಲಾಪುರ್ ಅವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್, ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಗಳು ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಿಐಯ ಪೋಷಕರು, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನ ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಲರ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕ್ರಿಸ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು, ಸಿಐ ಇನ್ನೋವರ್ಜ್ 2026 ಶೃಂಗಸಭೆಯು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು, ಉದ್ಯಮ ಗಣ್ಯರು, ನವೋದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಿದ್ದು, ಅವರು ನಾವೀನ್ಯತೆ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಎಐ ಆಧಾರಿತ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಸಿಐ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸೇವಾ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಎಐ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಮೊಬಿಲಿಟಿ, ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಕಳೆದ 2 ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಿಐ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಎಐ ಈಗ ಪರಿವರ್ತಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶದ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದರಿಂದ ವಿಮುಖವಾಗಬಾರದು. ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ದೇಸಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯ ಈಗ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಸಿಐ ಇನ್ನೋವರ್ಜ್ 2026ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವೋಲ್ವೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಮಲ್ ಬಾಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಇದು ಪಕ್ವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತವು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿಐ ಇನ್ನೋವರ್ಜ್ ಶೃಂಗದ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. Chris has rightly pointed out, transforming India into a AI-led product nation is one of the very important imperatives for the country. And that's why CII is focusing on this, because we believe that having evolved as a nation with tremendous talent, with the growing ecosystem, I think one thing which we need to really do much better on is becoming a product nation, and I think we are going to focus on that. And in line with that, we are focusing on about 7 very important sectors, starting with mobility, next generation mobility, which is it's a very critical element in terms of sustainability because of decarbonization, new powertrains, software-defined vehicles. So those are the future trends, and India must take leadership there. So that's one very important and a large chunk of manufacturing as well. The second one is advanced manufacturing, automation, Industry 4.0. What are the trends in those? What are the innovations being made in those? And of course, then we move on to life sciences, pharma, another area where the world needs it very badly. And India is already doing well, but I think we can do a lot better there as well. And then, of course, there are some sunrise sectors like defense, aerospace. Those are the areas where India is focusing already and becoming an exporter as well, and I think we can do much better there as well. Then of course there is an orange economy where we want the youngsters to look at, because that's a very exciting one as well. So I think many of these sectors will actually, I would say, catapult India to becoming a product nation. These are sectors which are highly technology-led, and therefore we are already good at technology, but I think we need to spend a lot more, as Chris pointed out earlier, and we've been talking about it, a lot more on R&D to develop our own ideas, our own research, on own IPs, to own those product and brands.
And then finally, go-to-market access is very, very critical. With I think Brand India, which is being now looked at in a much, much different lens, with a very, very different lens. We believe that we can do much better in terms of market access. The world has started trusting India much more than when it comes to competence on these areas. And I'm sure with events like this, which started about 20 years ago, 22 years ago, we will be able to build that momentum towards an India which we all will be proud of. The theme for this year's summit is AI-led product nation. And it's appropriate that CII leads this discussion on transition to becoming a product nation, leveraging the emerging technologies of artificial intelligence. This summit over the last 22 years have given a platform for people from industry, academia, government to come together and discuss the current trends, the opportunities, and how both industry and government should work together to take advantage of this. Now let me request the chairman of this summit, Kamal Bali, to talk about the various themes, various sessions in this summit. Yeah. Thank you, Chris.